Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jai Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jai Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gaur Pimanandi. Jaya Mishupad Paramahamsa. Pari Vrajakacharya Stotra Satta Sri Simad His Divine Grace Shilabhai Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Kandiviti Founder Charya's Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinama Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Daini Gaura Pimanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Shalakaya Taksurinmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayamudirayet. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the Supremost Human Being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naishiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyai Namah. Om Surabhyai Namah. Om Surabhyai Namah. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Bhagavatam class.
Nice to see so many devotees. Очень рад видеть всех, столько преданных. And kindly excuse me for not coming to the temple too often. Простите, что я не так часто прихожу в храм. I chose a verse this morning from the first canto of the Bhagavatam. Я сегодня выбрал стих из первой песни Бхагаватам. Chapter 9. 9 глава. Text 26. 26 текст. So that's 1:9:26 if you 1:9:26. want to follow. Just to give a little bit of background, this is the chapter is describing the passing away of grandfather Bhishma Dev. Это, то есть, уход Бишмадевы. And as we know, grandfather Bhishma Dev is one of the 12 Mahajans. Как мы знаем, что Бишмадева один из Махаджанов. Mahajana Jena Gata Sapantaha. We are meant to follow in the footsteps of such great spiritual authorities. И мы должны следовать по стопам духовных авторитетов. And in many ways, grandfather Bhishma Dev, he is a very, I suppose we could say, outspoken personality on many, many subject matters. И на самом деле Бишмадева, он очень многие разные темы говорил. We will look at one of those subject matters this morning. И вот один из тем мы сегодня посмотрим, почитаем. And this is especially relevant for all of you who are part of or connected with Sri Vrindavan Dham. И это особенно касается вас, потому что вы живете в Шри Вриндаван Dhаме. Because ultimately it's all about Sri Vrindavan. Потому что все это про Шри Вриндаван. How to return to that original Vrindavan. Dham means Goloka Vrindavan in the spiritual world. Как вернуться на оригинальный Вриндаван в духовном мире. And one of the easiest ways to do that И один из самых легких способов это сделать is to create Vrindavan Dham on this planet, это сделать Вриндаван Dham на этой планете, wherever we are living. где бы мы ни жили. That was one of Srila Prabhupada's expectations and desires. Это было одно из желаний Шрилы Прабхупады, его ожидания. That we create many Vrindavan Dhams. Чтобы мы создавали много Вриндаван Дхамов. We're on a small campaign. Actually, we're going to be launching a campaign in the beginning of May. Да, и мы будем запускать один из кампаний в начале мая. Called Make Vrindavan Villages. Который называется «Сделай деревню Вриндавана». Because our Vedic culture is a village culture. Потому что ведическая культура это деревенская, аграрная культура, деревенская культура. Most people in the world don't know this. Да, многие люди в мире не знают об этом. And unfortunately, most of our devotees also don't quite understand. Да, и, к сожалению, большинство наших преданных тоже не понимают об этом. The deep meaning and significance of Vedic culture being primarily an agrarian-based culture. Что глубокое понимание ведической культуры основывается на аграрной культуре. So this verse here is actually, the whole scene is after the battle of Kurukshetra. Grandfather Bhishma Dev is lying not so comfortable on his bed of arrows. И вот здесь такая сценка, где Бишмадева лежит на ложе из стрел после битвы. But Lord Krishna has chosen him amongst so many other qualified personalities. Но Господь Кришна выбрал только его, помимо всех других духовных авторитетов. To speak very extensively on the subject matter of dharma. Чтобы он описал суть, основы дхармы. Dharma is meant to be one of our favorite words as devotees. Да, и как преданные, слово дхарма одна из наших любимых слов. Because dharma is the primary reason why Krishna descends in the material world. Потому что дхарма это одна из причин, почему Кришна исходит на землю. Dharma samsapanarthaya sambhavami yuge yuge, to reestablish the principles of dharma.
чтобы восстановить принципы дхармы. Society becomes totally misguided and chaotic when the principles of dharma are not known and not followed. Когда принципы дхармы исчезли из социума, то люди уходят в хаос и заблуждаются. So there are many, many subject matters that Grandfather Bhishma will be speaking about during, I don't know, I've not yet found out exactly how many days he spoke to Yudhishthira Maharaj, but it's like for weeks. И на самом деле Бхишмадева, он неделями рассказывал про дхарму Юдхиштхире Махараджу. Grandfather Bhishma was waiting for a particular moment when the sun would revert and start going in the northern direction, which happens on the 15th of January every year. И Бхишмадева, он ждал определенного дня, определенного момента, когда солнце начнет уходить в обратную сторону, в сторону севера. 14th or 15th, yeah, generally 14th or 15th of January. And so he had like maybe 2 weeks, 3 weeks or something. Да, и 15-16 января обычно это случается, поэтому у него было 2-3 недели. Вот как, and every day he spoke very, very extensively to Yudhishthira Maharaj, and so many sages were hearing also. И каждый день, вот эти вот, в течение вот этих недель он рассказывал Юдхиштхире Махараджу про дхарму, и все мудрецы слушали это тоже. So of course the Bhagavatam just gives a few of those instructions given by Grandfather Bhishma. И здесь как бы пару из этих наставлений, которые написаны в Бхагаватам. And this happens to be the very first instruction that he gives. И вот это и есть первая инструкция, которую дает Бхишмадева. And as we will see, the purport is fairly long, but I will only read a few paragraphs. И как бы комментарий очень длинный, но я прочитаю пару абзацев. And it is especially relevant for those like all of you who are connected with such type of projects as Sri Vrindavan Dham. Да, и это особенно актуально для вас, кто соединен с проектом Шри Вриндаван Dham. So now we will go to the text. Сейчас перейдем к тексту. 1:9:26, right? 26. Purusha Sva Bhava Bhava Vihitan Vihitan Yatha Yatha Varnam Varnam Yathasramam Yatashramam Vairagya Vairagya Rajupadibhyam Rajapadiyam Amnato Bhaya Amnatobhaya Lakshanam Lakshanam Purusha Swabhava Vihitan Purusha Sabhava Vihitan Yatha Varnam Yathasramam Yatha Varnam Yatashramam Vairagya Ragupadibhyam Vairagya Rajapadiyam Amnato Bhaya Lakshanam Amnatobhaya Lakshanam Purusha Swabhava Vihitan Purusha Sabhava Vihitan Yatha Varnam Yathasramam Yatha Varnam Yatashramam Vairagya Ragupadibhyam Vairagya Rajapadiyam Amnato Bhaya Lakshanam Amnatobhaya Lakshanam Purusha Swabhava Vihitan Purusha Sabhava Vihitan Yatha Varnam Yathasramam Yatha Varnam Yatashramam Vairagya Ragupadibhyam Vairagya Rajapadiyam Amnato Bhaya Lakshanam. Amnatobhaya Lakshanam. We will immediately go to word for word because time is short. Purusha, Purusha, the human being. the human being, человек. Everyone can kindly repeat the English. Можешь повторить английский, а потом русский. We get to learn English, we get to learn Sanskrit. Поэтому изучаем санскрит, английский. Yeah, Prabhupada's formula. Swabhava, by his own acquired qualities. By his own acquired qualities. Vihitan, oh sorry. По его приобретенным качествам. Vihitan, prescribed. Prescribed, предписанный. Yatha, Yatha, according to. according to.
Согласно. Varnam, classification of castes. Классификация каст. Yatha, according to. Согласно. Ashramam, orders of life. Уклады жизни. Vairagya, detachment. Непривязанность. Raga, Рага. attachment. Привязанность. Upadibhyam, out of such designations. Out of such designations. По таким обозначениям. Amnata, systematically. Методично. Ubhaya, both. Lakshanam, symptoms. Признаки. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. At Maharaj Yudhisthira's inquiry, Bhishma Dev first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of the individual's qualifications. Перевод и комментарий. В ответ на вопрос Махараджи Юдхиштиры, Бхишмадева вначале определил место всех каст и укладов жизни в соответствии с качествами индивидуума. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. Затем он последовательно с двух точек зрения описал противодействие с помощью непривязанности и взаимодействие посредством привязанности. Now, the very first line of this purport needs special attention. И первое предложение в этом комментарии нужно очень внимательно. There's a very powerful message that Prabhupada is giving in the very first line. И очень такой сильный слово Прабхупада дает нам очень сильный месседж. Prabhupada is always giving powerful messages. But some are more powerful. Or at least they come out as more powerful. So listen carefully. The conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord Himself, Bhagavad Gita 4:13, is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage or conditional life. Yes. Система 4 каст и 4 укладов жизни, задуманная самим Господом, Бхагавад-гита 4.13, призвана развить в индивидууме трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «Я», действовать в соответствии с ним и таким образом освободиться из материального рабства, то есть обусловленной жизни. I probably should have requested before reading the first line here, but there's one word in this first line, one word especially that is, we could say, that stands out and therefore is outstanding. Да, и, наверное, я бы хотел выделить одно слово, да, до этого даже, как читать это. And that one word has a whole deep meaning also. И вот это одно слово, оно имеет очень глубокое значение. Yeah. I'll read it. I'll read the first portion of that first line. It's a lot. Первая часть этого положения. To give everyone a chance to catch that one word. Чтобы все заметили это слово. Some of you probably caught that word already. Может быть, вы уже заметили это слово. So I'll just, The conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord Himself, Bhagavad Gita 4.13,
is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity. What's the word? Ага. И вот в этом первой части, да, где написано «Система 4 касс и 4 укладов жизни, задуманная самим Господом, призваны развить в индивидууме трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «Я». И вот какое же это слово, одно слово, которое особенное? Only one word I'm looking for. Только одно слово Махараш хочет. What's the word? Karma. Karma. Нет, она говорит дхарма. Нет, Dharma. Из того, что мы прочитали. Dharma, of course, is very important, Дharma очень важно. but it's not the word I'm looking for. Но это не то слово, которое хорошо. Вот то, что мы Anyone? прочитали в первой части, которую прочитали. Осознать. Only one word. You're allowed to say. Recognize. Варнашрама. That's also important, but no, not the word I'm looking Там for. слова такого нет. Ah, Да, yes. развить. Accelerate. To accelerate. Развить. See, yeah, we have to catch. Да, мы должны поймать вот это слово. So Grandfather Bhishma Dev, in the text is telling that the very first instruction he gives to Yudhishthira Maharaj is regarding the importance of Varna and Ashram in society so that people can properly be guided. То есть Бишмадев сразу начинает о важности, да, варнашрамы, чтобы люди могли подниматься, развиваться. And immediately Prabhupada in the very first line of the purport explains why it is important. И сразу в первой части, да, своего комментария Шрила Прабхупада объясняет, почему это важно. You know, it's not that Grandfather Bhishma Dev in his instructions to Yudhishthira Maharaj is beginning to speak about, you know, the spiritual world and all of the pastimes that are taking place in the spiritual world. То есть это не так, что Бишмадев, он такой начинает сразу говорить про духовный мир, все эти игры Господа там. Yeah. Grandfather Bhishma Dev is very, as we say, down to earth. Можно сказать, что Бишмадев, он такой приземленный. He's very down to earth, and he's telling how this system that Krishna has created, the 4 varnas and the 4 ashramas, which is very badly misunderstood in modern day society. И он описывает эту систему варнашрамы, которая очень плохо сейчас воспринимается и вообще понимается в нашем мире сейчас. It's misunderstood by our own devotees, what to speak of non-devotees. И она очень не понята даже нашими преданными, о чем говорить не And if we ever want to get it accepted and understood by non-devotees, we as devotees have to come to grips with its meaning and significance. И если мы хотим, чтобы непреданные тоже поняли варнашраму, то мы, как преданные, первые должны осознать это слово. And Prabhupada is making the point here that this system that is created by Krishna is meant to help us more quickly advance in Krishna consciousness. И как бы послание, которое хочет сказать здесь Прабхупада, это то, что эта система варнашрама, она помогает нам очень быстро продвигаться в сознании Кришны. I mean, he uses the word accelerate. Поэтому он использует это слово «развить». Don't we all want to accelerate in advancing in Krishna consciousness? Продвигаться в сознании Кришны. Yeah. Don't we want to accelerate our exit from this world of suffering? Да, хотим ли мы просто уйти из этого мира страданий? Don't we want to accelerate the development of our love for Krishna? Хотим ли мы развить любовь к Кришне? Accelerate еще переводится как подняться, то есть подняться над всем этим. Of course, the basis is the chanting of the holy name. Да, конечно, основа это воспевать Святое Имя. And the essence is the practice of pure devotional service. И суть это чистое преданное служение. But because the majority of us cannot immediately practice pure devotional service, Но так как большинство из нас не может сразу практиковать чистое преданное служение. because of the influence, very heavy influence since time immemorial of the 3 modes of material nature. Потому что у нас с давних времен вот это инфлюенс, это материальный мир на нас влияет, поэтому не можем. So Krishna has created a whole
system, a whole perfect system, Поэтому Кришна создал идеальную систему, which is meant to actually produce and materialize a perfect society. чтобы сделать идеальное материальное общество. What's the title of the in the seventh canto? In the seventh canto, there are 5 chapters where Narada Muni speaks about Varnashrama. И как же называется глава, да, вот в 7-й песне, в 5 главах Нарада Муни говорит. Most important chapters for every devotee, especially for householders. И очень важные главы, потому что особенно для домохозяев. Beginning with chapter 11. Начиная с 11 главы. 11, 12, 13, 14, 15, they are the 5 last chapters of canto number 7. Да, от 11 до 15 последней главы 7-й песни. And what is the title of the first of those 5 chapters? И как же называется глава 11? The perfect society. Да, идеальное общество. 4 social divisions. 4 уклада жизни. Perfect society, 4 social divisions means the 4 varnas. Да, то есть не 4 уклада жизни, а 4 варны. And then chapter 12. И вот, а потом 12 глава. Again, the perfect society. И снова называется идеальное общество. 4 spiritual divisions, the ashrams. 4 ашрама, 4 уклада жизни. We are receiving from Bhagavan, from Krishna. We are receiving perfect knowledge. То есть мы от Бхагавана получаем идеальное знание. And Krishna has created a perfect system, a perfect social system called Varnashrama. И Кришна создал эту вот идеальную систему, называется Варнашрама. This is Vedic sociology. Это ведическая социология. You know, over the centuries, so many people introduce different types of social systems. Многие годы уже, то есть столько разных систем появляется. Yeah, we've seen in the last couple of 100 years, you know, socialism and communism and modern day democracy, etc. But none of those will actually be successful because they're not in line with Krishna's perfect system. То есть многие столетия уже всякие социализмы, коммунизмы, демократия, но ничто из них, оно не идеально, и поэтому долго не живет. Поэтому Кришна создал вот эту идеальную систему. So, in other words, it's very important, you know, and Prabhupada just from the very beginning, at the very beginning of this purport, makes that point very clear. Да, поэтому с самого начала Шрила Прабхупада делает это очень преподает. That grandfather Bhishma is rightly presenting, explaining the importance to Yudhishthira Maharaj of following this God-created system. Да, и Юдхиштхира Махарадж тоже нам рассказывает, что эту систему, которую создал Господь. For the primary purpose of accelerating our development of Krishna consciousness. Чтобы мы развивали свое сознание Кришны. I mean, Prabhupada is telling here, to develop, to accelerate transcendental qualities. И Прабхупада здесь говорит, чтобы развить трансцендентные качества. So transcendental qualities means our original qualities as eternal spirit souls. И трансцендентные качества означают это качества, которые изначальны, как души. So we'll continue reading here. Мы продолжим здесь читать. As I mentioned, there's about 6 or 7 paragraphs, but we'll read just 3 or 4. Да, мы из 6-7 приложений прочитаем 3-4. So the second line of the first paragraph, in almost all the Puranas, the subject matter is described in the same spirit, and so also in the Mahabharata, it is more elaborately described by Bhishma in the Shanti Parva, beginning from the 16th chapter. Почти во всех Пуранах эта система описывается примерно одинаково. И в Шанти Парве Махабхараты начинается с 16 главы, 60 главы. Yeah. Бхишмадева также подробно объясняет ее. So this should arouse our
curiosity to read the Shanti Parva. Это должно развить наше любопытство, чтобы почитать Шанти Because Парву. there's so many very, very important instructions given by this great authority, Grandfather Там Bhishma очень Dev. много инструкций, которые дана великим авторитетам. So now this, we'll go to the second paragraph, and then after the second paragraph, I'll jump to the last paragraph. И сейчас мы перейдем на второй параграф, потом перейдем сразу на третий. This second paragraph is important because it gives a summary of the 9 important instructions given by Bhishma Dev. И второй параграф очень важен, потому что это заключение 9 наставлений, которые дал Бхишма. Just like Narada Muni, who is also another Mahajan, he gives in the 11th canto, in the 7th canto, chapter 11, 30 qualities for human beings. Это как Нарада Муни, который тоже один из великих авторитетов, в 7 песне 11 главе дает 30 качеств человеческой жизни. Beginning with the 4 most important basic qualities that make up what is called the 4 pillars of Dharma. Начинает с первых 4 качеств, которые являются, как мы знаем, столпами Дхармы. Yeah, Satyam, Daya, Tapa, Socham, truthfulness, Satyam, Daya, compassion, Милосердие, Tapa, austerity, аскетичность and Socham, cleanliness. и чистота. These qualities are described as the pillars of Dharma. И это и есть столпы Дхармы. And they are directly connected with the 4 basic principles that we follow as devotees. Как раз таки соединено с 4 принципами, которые мы... Yeah, it means the 4 vows that we take at initiation. We follow these 4 principles for the basic primary purpose of developing these godly qualities. И вот эти 4 обета даем во время инициации, чтобы развить вот эти 4 качества. So here Grandfather Bhishma Dev will also give 9 particular instructions. То же самое Бхишма Дева здесь даст 9 инструкций. So I'm starting the second paragraph here. The Varnashrama Dharma is prescribed for the civilized human being just to train him to successfully terminate human life. Варнашрама Дхарма предписан цивилизованному человеку только для того, чтобы научить его, как достойно завершить человеческую жизнь. Self-realization is distinguished from the life of the lower animals engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. Жизнь, посвященная самосознанию, отличается от жизни низших животных, занятых только потреблением пищи, сном, обороной и совокуплением. Bhishma Dev advised for all human beings 9 qualifications. Всем людям Бхишмадева советовал развить в себе 9 качеств. These are important for all of us. Это очень важно для всех нас. Yeah. In one purport, Prabhupada mentions how Vedic culture is to bring one from animal consciousness to human consciousness, and then from human consciousness to spiritual consciousness. И в одном из комментариев Шрила Прабхупада говорил, что ведическая культура нам нужна для того, чтобы возвысить нас от животного сознания до человеческого сознания, от человеческого сознания до духовного сознания. Yeah, that means that before becoming spiritual, we should at least become human. Чтобы стать духовным, да, мы сперва должны стать людьми. Yeah. So what are these qualifications? Number 1, not to become angry. И одно из этих качеств наставления – это не лгать. Ой, not to be angry, не гневаться. But yesterday, actually, we were giving a class at the restaurant, Govinda restaurant. И вот вчера мы давали лекцию в ресторане Говиндас. Prabhupada explaining there's 2 kinds of anger. И Прабхупада говорил, что там есть 2 типа гнева. When Lord Shiva got angry И когда at Господь the Шива, он разгневался Daksha Yajna, на Дакша Ягью, yeah, because he was not properly received. потому что его неверно приняли. So Prabhupada explains there's anger for personal sense gratification, И то есть гнев для собственных чувственных наслаждений. but personalities like Lord Shiva become angry for the welfare, for the well-being of others. Но
Именно такие личности, как Шива, он гневается ради благополучия других. Prabhupada would often get angry. Прабхупада очень часто гневался. So much so that devotees were afraid to be too close to Srila Prabhupada. Он настолько гневался, что преданные боялись подходить к нему. Yeah. So, but here we're talking about mundane anger. Но здесь мы рассказываем про обычный гнев. So that's the first of 9 qualifications mentioned by Grandfather Bhishma Dev. Not to become angry. То есть первое это не гневаться из 9. Number 2, not to lie. Второе это не лгать. Yes. Number 3, to equally distribute wealth. Третье беспристрастно раздавать богатство. 4, to forgive. Прощать. Четвертое. Yes. 5, to beget children only by one's legitimate wife. Пятое зачинать детей только со своей законной женой. 6, to be pure in mind and hygienic in body. Шестое поддерживать ум и тело в чистоте. 7, not to be inimical toward anyone. Седьмое не питать вражды, не питать никому не вражды. 8, to be simple. Восьмое быть простым. And 9, to support servants or subordinates. Девятое заботиться о своих слугах и подчиненных. So Prabhupada continues here, one cannot be called a civilized person without acquiring the above mentioned preliminary qualities. Если человек не приобрел этих элементарных качеств, он не имеет права называться цивилизованным. Yes. Okay, I will not finish this paragraph, but I want to go to the end here. Last paragraph. Because Prabhupada speaks about Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, and Shudras. Yeah. Прабхупада потом говорит про кшатриев, браманов, шудр. Я перейду к последнему параграфу. And then Prabhupada summarizes at the end here in the last paragraph as follows. И в конце Прабхупада он делает заключение. The Varnas are, so to speak, classifications of different occupations, and ashrama dharma is gradual progress on the path of self-realization. Можно сказать, что деление на варны – это классификация по роду деятельности, а ашрама-дharma – ступени постепенного прогресса на пути самосознания. Both are interrelated, and one is dependent on the other. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Now this is a very interesting point actually, because within our ISKCON society, we have especially, which one have we especially developed? Varnas or ashrams? И вот в нашем обществе ИСККОН, что у нас больше развито, варны или ашрам? Ничего. Ashram? Ashram? Nothing. Two. Both. Which of the two have we mostly developed? Что из них мы больше развили? Варна больше, потому что мы уже оттуда идем. Hey. А что ИСККОН мы развили? Let's be on the same page. Of the two, we have within our society ashramas, right? Brahmachari, saffron, sannyasis, grihastas, vanaprastha. Yeah. And we also have varnas. We have mostly brahmanas. We have kshatriyas. Do we identify devotees as kshatriyas? Вот был только что гору не тянул. What's that? Он кшатри, но мы определяем вообще вот типа вот мы говорим вот браманическая инициация, а вот определяем как кшатри, вот кшатрийская инициация. В Бхагавад-гите написано качество браманов, кшатриев, кто соответствует. Ну да, а вот в ИСККОН Махарадж спрашивает, Yeah, within our ISKCON society, yeah. So they're telling no. Right. So I'm just making the point, Prabhupada is making the point actually that, Prabhupada is making the point that both are interconnected and interdependent. То есть здесь Прабхупада говорит, что обе варны и ашрам, они взаимосвязаны и
So we have a situation now where the ashramas are more developed. И у нас ситуация такая, что ашрамы более развиты. And we have yet to catch up by developing the varnas. И нам нужно еще развить варны. This is an important point. Это очень важно. Yeah. And that's why many years ago, in 1974, which is how many years ago? И вот поэтому многие годы назад, вот в 1974 году, это сколько? Who's good in mathematics? Кто хорош в математике? 52 years ago. Да. 52 years ago, Prabhupada said we should immediately, wherever we have a temple or a center, immediately we should establish Varnashram College. И вот 52 года назад Прабхупада сказал, что где бы у нас ни был храм, либо центр, мы сразу должны установить там Варнашрам колледж. And Srila Prabhupada mentioned how it was important to develop not only Brahmana culture, but also Kshatriya culture, Vaishya culture, and Shudra culture. Поэтому Прабхупада говорил, что нам нужно развить браманическую культуру, кшатрийскую культуру, культуру вайшьев и шудр тоже. Yes, and this is especially possible, meant to be more easily introduced in communities like we have here. И это особенно должно быть представлено в таких общинах, как здесь. As opposed to, let's say, a city temple. Да, не в этих городских храмах. In the city temple, we don't have a Goshala department. У нас в храмах, которые в городах, у нас нету департамента гошалы. Because we don't have cows in the cities. Потому что там нету коров. Cows are meant to be in the country. Да, коровы должны быть в деревне. And in the city, in our city temples, we don't have a, plow department or agriculture department. Да, и в городах у нас нету департамента по агрокультуре. Where will we plow the land in the city? Да, где мы там будем в городах заниматься земледелием? There's no land to plow in the city. Там нет земли, чтобы развивать. I mean, people can do what they call urban farming. Да, но люди там могут, конечно, делать такое городские там, сады у себя выращивать маленькие. On a small scale, we can do a little bit of farming. Да, может какие-то маленькую заниматься культивированием. But actual farming is meant to be done with cows and bulls. Но настоящая агрокультура, она должна быть сделана с коровами и землей. And that is meant to be done outside cities in the country. И это все должно происходить за пределами городов, это в деревнях. So in other words, the full spectrum, the full development of Varna and Ashrama can only take place, is meant to take place only in the country, in villages. Вот эта вся система варны и ашрамов полностью может быть раскрыта только за пределами городов, это вот в общинах и так далее. So let's just finish reading this last paragraph here. Сейчас закончим здесь. The main purpose of ashrama dharma is to awaken knowledge and detachment. Главная цель ашрама дхармы — пробудить в человеке знание и развить в нем непривязанность. The Brahmacharya ashram is the training ground for the prospective candidates. Ашрам Брахмачари закладывает в возможном кандидате основы знания. Yeah, actually, in the previous paragraphs, Prabhupada spoke about varnas. Да, и до этого Прабхупада в комментариях говорил про варны. Yeah, and here he's concluding by commenting on the importance of ashram. Здесь он в заключение делает, подводит итог через ашраму. Brahmacharya ashram is the training ground for the prospective candidates. Брахмачари ашрам закладывает в возможном кандидате основы для знания. In this ashram, it is instructed that this material world is not actually the home of the living being. В этом ашраме человек получает знание о том, что материальный мир на самом деле не является домом для живого существа. The conditioned souls under material bondage are prisoners of matter, and therefore self-realization is the ultimate aim of life. Обусловленные души, находящиеся в материальном рабстве, пленники материи, и потому
Самосознание является высшей целью жизни. The whole system of ashrama dharma is a means of detachment. Вся система ашрама дхармы привязана развить в человеке отречение. One who fails to assimilate the spirit of detachment is allowed to enter into family life with the same spirit of detachment. Тот, кому не удалось развить в себе отречение, может начать семейную жизнь. Therefore, one who attains Ведя ее тоже в духе отречения. Therefore, one who attains detachment may at once adopt the fourth order, namely renounce, and thus live on charity only, not to accumulate wealth, but just to keep body and soul together for ultimate realization. А тот, кто развил в себе отречение, может сразу принять четвертый уклад жизни, отречение от мира, и жить только на подаяние, не накапливая денег, довольствуясь удовлетворением своих самых насущных потребностей. And Srila Prabhupada nicely concludes here at the end of the purport, householder life. How many householders are here? Сколько домохозяев здесь? Householders. Yes. Okay. Listen attentively. Да, очень внимательно слушайте здесь. Householder life is for one who is attached. Семейная жизнь предназначена для тех, кто привязан. And the vanaprastha and sannyas orders of life are for those who are detached from material life. А ванапрастха и саньяса для тех, кто не привязан к ней, к материальной жизни. And Prabhupada is not forgetting brahmachari. The brahmachari ashram is especially meant for training both the attached and detached. А брамачари ашрам предназначен для обучения и привязанных к материальной жизни, и не привязанных к ней. But Prabhupada in another place also mentions how first is varna. И в другом комментарии Прабхупада говорит, что первое это варна. You've heard this before? Слышали до этого? First is varna, then is ashram. Первым нужно понять варну, потом ашрам. This is especially important when we live in a community. Это очень важно, когда мы живем в общинах. Especially important when we live in a village. Особенно важно, когда мы живем в деревне. As a matter of fact, and I'll just close on this point here so that we have maybe a little bit of time for some interaction. It was and still is in some villages in India. И я здесь закончу тем, что вот в некоторых деревнях в Индии one of the most important responsibilities of senior brahmanas. одна из важных ответственностей старших браманов. Yeah. Senior brahmanas, they understood that actually in the village, before a young boy reaches the age of 15, his varna has to be ascertained, has to be identified. И вот эти старшие браманы, они определяют варну ребенка до 15 лет. Because only when the varna is identified, then this will allow one to understand in which ashram one will enter. И только тогда, когда поймем варну человека, мы можем понять, какой ашрам он может вступить. And only when we know the varna of an individual will the type of education also be understood. И когда только знаем варну человека, мы можем понять, какое образование ему давать. What kind of education one should take, because education is based on one's varna. Какой тип образования ему нужно получить, потому что образование основывается на какая варна человека. Vedic education is a very big subject matter. Да, ведическое образование, оно очень большая. That is meant for next class on Bhagavatam, Да, это как бы следующий Бхагаватам можно дать. which will not be this time. Который не будет сейчас. But anyways, so very interesting purport and instructions given here by Grandfather Bhishma Dev. Очень важное наставление здесь Бхишмадева нам дал. And this is meant to be helpful for all of us in our individual lives. И это должно всем нам помочь в нашей личной жизни. And also for developing our communities. Чтобы развивать наши общины тоже.
Hare Krishna. Hare Krishna. Now we have some time, hopefully a few minutes, for possible comments or Если есть, questions. да, вопросы, комментарии, здесь много времени. Можно мне вопрос? А вот что делать, вот, когда вот тут много людей теряешь? Вот ты вот в этом мире, да, вот в этом искусственном, да, вот, можно так сказать, пребываешь. Ты же тут привязываешься к людям, к своим друзьям, там, ну, преданным тоже, преданные уходят от нас постоянно. Как быть-то с этим? Ты же постоянно встречаешь же, по сути, одних и тех же людей. Ну, пусть маски-то примерно одинаковые, ты же понимаешь, да? Вот, допустим, он мне напоминает моего лучшего друга, я вспомнила его и расплакалась. Ну, как теперь? То есть суть вопроса в том, что как не привязываться к людям? Ну, вопрос в том, что, ну, типа того, да, So Mataji is asking that even in the villages, like people come, people go, and we become attached to them. So how to be not to be attached to people? Our primary attachment should be to Krishna. Наша главная привязанность должна быть к Кришне. Yeah, and then we should be, the more we are attached to Krishna, then we will interact with people, understanding them as being also connected with Krishna. И чем больше мы привязываемся к Кришне, мы имеем связь с людьми, которые тоже привязаны к Кришне. So attachment becomes something very good when it's all in relation to Krishna. Да, поэтому привязанность это очень хорошо в том случае, когда она основана на Кришне. And attachment becomes bad when it is for our personal self. И привязанность очень плохо, когда она связана только с нами. I mean, for our personal sense gratification, generally most people are attached for their selfish needs. Да, и большинство людей, они просто привязываются просто для своих эгоистичных каких-то чувственных наслаждений. Yeah. So we're not against attachment, just the proper understanding or consciousness needs to be То there. есть мы не против каких-то привязанностей, просто должно быть правильное настроение, связь. We should be attached to wanting to help others become devotees, advance in Krishna consciousness. Привязаны к тому, чтобы помогать другим продвигаться в сознании Кришны. That kind of attachment is good, healthy. Yeah. Ага. Yes. Спасибо. Спасибо вам, Махарадж, за лекцию. Вот. И как на практике применить? Например, вот сейчас вот у нас есть вот возвышенные браманы, и есть дети, которые вот до 15 лет, да? И сейчас вот как в Индии, что ли, делают, вот там положите деньги, где-то кинжал, да, где-то книгу, и чтобы его варну определить. Вот сейчас же стоит вопрос, вот, это, понять, какой варный ребенок, да? Можно вот развивать его учебу, вот, и выбрать. So, Mataji is asking how to apply on the practice. For example, we have now elevated brahmanas here, and we have children before the age of 15. What we should do, like in the Indian villages, we should put like a knife, money, book. That the children comes and choose whatever they like. So how to apply this system? Because there is a need to identify the varna. Yeah. Well, I mean, what she's describing is one of the samskaras, but that is not how we identify the varna. Да, и то, что вы описываете, это один из самскар, да, когда мы кладем деньги, там, ножи, книгу, но это не способ определения варны. Yeah, our acharyas have given 4 specific ways by which to understand and identify the varna. Да, наши ачарьи дали 4 метода, как определить варну. Yeah, so one of them is by astrological chart. Одна из них это сделать астрологическую карту. In Vedic cultures, we know when, in especially Brahmana family and Kshatriya family, Dvija, also Vaishya, whenever a child is born, immediately the chart
Brahmana comes and does the chart. И как мы все знаем, в ведической культуре все двиджи, то есть это браманы, кшатрии, вайши, это у них ребенок рождается, приходит браман и делает сразу карту. So a lot of information is to be found in that chart. Много информации можно найти в этой карте. The second process is by studying what is called the family lineage. Второй способ – это изучение его семейного древа. Going back as many generations as possible. Да, насколько возможно изучить все его поколения предыдущие. Yeah. The third, which is explained, is simply by outward observation. А третий способ – это просто наблюдать за ним. Yeah, we can understand the nature of someone simply by interacting with that person or observing. Мы можем понять природу человека, просто общаясь с ним, или просто наблюдать за ним со стороны. Yeah, and the fourth one that is recommended by our Vaishnavacharyas is by administrating what is called psychological test. А четвертый – это сделать психологический тест. Yes, either verbal test or written test. То есть это может быть такой письменный тест, либо устный тест. We have yet to develop such tests. Да, мы должны развить такой тест. But these are the four main ways by which we can have a good understanding of someone's varna. Четыре способа, которыми мы можем понять варну одного человека. Yeah. Yeah. Yes. Спасибо. Thank you, Maharaj, за то, что вы здесь уже, вдохновение такое мы получаем. Вы представляете Шилу Прабхупаду. И очень благодарны вам за катху, за то, что вы даете, делитесь с нами знаниями. И у меня вопрос есть в Шримад Бхагаватам, в первой песне «Наказание Кали». И в комментарии в одном из стихов Шрила Прабхупада говорит, где развиваются общины варнашрама, то есть Кали всячески хочет разрушить, то есть он проникает, это его задача, то есть такая, то есть всячески так или иначе он пытается это разрушить. И мы знаем, что Шрила Прабхупада, он говорил, что наше общество невозможно извне разрушить, только изнутри. Вот так по проявлению Кали, мне хотелось, чтобы Махарадж об этом тоже сказал, как вот он мастерировался. In the first canto, where it is described how the Kali was killing the cow, Dharma, in the purport, Prabhupada said that Kali will try to destroy our communities, to make obstacles to establish Varnashrama, and there also Prabhupada says that our society cannot be destroyed from the outside, it can be destroyed from the inside. Yes. So can Maharaj describe, can you, Your Holiness, give some comment on how to protect from the Kali society? Yes. Therefore, the need and the importance for devotees to work closely and avoid unnecessary conflict that can be more destructive than coming from inside than outside. It means that Krishna's mission can more easily be diverted by either mismanagement or not properly understanding the mission that is described by our acharyas. Therefore, the need for us as devotees to avoid such kind of conflicting situations. Поэтому Гуру Махарадж говорит, что есть огромная нужда в отношениях, взаимоотношениях друг с другом. Мы очень хорошо, близко общались и пытались максимально избегать ненужных конфликтов, которые приводят к разрушительным последствиям
да, которые разрушают наше общество изнутри, чем снаружи. Yeah. Вот, и And in many ways, this can best or more easily be done because this was pointed out in the purport, how there's an interdependence between varna and ashrama. So within our society right now, there's an imbalance. There's an imbalance between varna development and ashram development, which is actually, I would say, one cause of various disruptions that are taking place. So the more we can balance, there will be less disruption. the more we can balance between varnas, Between varna development and ashram development, okay. there will be more harmony and more balance. И вот поэтому комментарий, что Прабхупада говорил нам сегодня, что есть взаимосвязь и взаимозависимость между варнами и ашрамами. Так как у нас сейчас в нашем социуме нету баланса между варнами и ашрамами, которые не развиты, поэтому вот конфликты случаются. А когда все гармонично, тогда нету конфликтов. The mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu got derailed for about 300 years, soon after the departure of Lord Chaitanya. Да, и вот когда Господь Чайтанья ушел из этого мира, на 300 лет после этого его миссия, она как бы сказала, And sahaja practices were introduced. И появились всякие сахаджи. And it was Srila Bhaktivinoda Thakur who had to actually redirect the mission of Lord Chaitanya. И Шрила Бхактивинода Такур, его была главная задача перенаправить обратную миссию. And you'll be surprised to know that in one very important letter written to his son, Bimal Prasad, И в одном из его писем своему сыну, Бимал Прасаду, means Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Бхактисиданта Сарасвати Такур, In the very beginning of that letter, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that actually, in order to correct this imbalance, we need to introduce Varnashrama. И там Бхактивинод Такур описывает, что чтобы вот это исправить дисбаланс в обществе, мы должны установить варнашраму, Yeah. чтобы убрать сахаджию. Just like Prabhupada also makes reference to a statement made by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, philosophy without religion tends to become mental speculation, and religion without philosophy tends to be fanaticism. И Шрила Прабхупада, отсылаясь на Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, говорит, что философия без религии – это сухая спекуляция, а религия без философии – это сентименты. Yeah. So in other words, there's a very urgent need, very important need to balance these two aspects that we actually give seminars on this, what we call spiritual swadharma or daiva dharma on the one side, and varnashrama dharma, which is addressing material swadharma. И мы на самом деле давали уже целый семинар на тему два аспекта. Есть дайва дharma, это духовный аспект, и варнашрама дharma, материальный аспект. Yeah, the vast majority of non-devotees have no idea whatsoever about what is material dharma, nor do they have any idea about what is spiritual dharma. Большинство людей, да, они не знают, что такое материальная дharma, и они не знают, конечно, что такое духовная дharma. And within our ISKCON society, we have a good understanding of what is spiritual swadharma, but we are lacking understanding, we are not having sufficient understanding of what is meant to be material swadharma. И в нашем обществе ИСККОН у нас есть понимание, что такое духовная дharma,
Но у нас отсутствует понимание, что такое материальная дharma. If we had that proper understanding, then the majority of our devotees who are not engaged in frontline preaching would be part of Sri Vrindavan Dham community. Yeah. Махарадж говорит, что если преданные знали бы вот эти вот два аспекта, материальную и духовную дхарму, то есть те, кто на передовой проповеди, они проповедуют в городах. Все остальные, они приходят и становятся частью общества Шри Вриндаван Dham. Yeah. Or similar projects. Да, либо похожие проекты. Means the majority of our householders are not meant to be laboring and fighting it out in the cities, performing all kinds of activities which are not prescribed actually in the Shastra. То есть это означает, что большинство наших домохозяев, они не должны просто выживать как-то там в городах, работая на таких работах, то, что не описано в ведических шастрах. What is the primary activity or the prescribed duty? What is the Vedic prescribed duty for the majority of householders? Какое же ведическое описание, да, какой деятельности для домохозяев? This question needs to be answered by householder. Этот вопрос должен ответить. What is meant to be according to Shastra, according to 7th canto of Bhagavatam? What is meant to be the primary occupation for the vast majority of householders? В песне описана главная деятельность для домохозяев. One word. Одно слово. Agriculture. Агрокультура. Агрокультура, защита коров. Krishi Gorakshavanijam Vaishya Karma Swabhavajam. Krishi Gorakshavanijam. Karma, yeah. Vaishya Karma Swabhavajam. Agriculture and cow protection Защита коров и агрокультура. are the main activities for people who follow Vedic culture. Это главная деятельность для домохозяев, которые следуют ведической культуре. Modern day society, we don't follow Vedic culture, therefore most people are not engaged in cow protection and agriculture. Да, в современном мире мы не следуем ведической культуре, поэтому никто не занимается. This is meant to be our mandate. This is our mandate. This is what we are supposed to do. We as members of ISKCON. Да, вот это и есть наш мандат, как общество ISKCON, чем мы должны заниматься. We are meant to show by example. Мы должны проповедовать своим примером. I mean, it's all written there in the Shastra, but then we have to apply. Это все написано в шастрах, но мы должны применять это все. Yeah. One or two last questions. Последние пару вопросов. Prabhu's hand is half up. Yeah, okay, yeah, you. Right. В комментарии Бишмадева определил 9 качеств, и по вашему мнению, какое из них является фундаментом, без которого фундамент Бхакти на нашей ферме будет давать трещины? In the purport, Bhishmadeva, he mentioned about 9 instructions Yes. we should follow. So which of them very most important? If we don't follow them, the bhakti can in our community can be destroyed. Which of them? Yeah, the most important. Which of them is the most Which important? of the 9. All of them are important. Все. Yeah. So, thank you all very much for being present. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai Sri Prabhupada ki. Gaura Pimanandi. Hare Krishna. Hey. Шила Бхакти Раghava Quickly. Преданные, сейчас Махарадж может раздать вам прасад. Yes. Один вот вопрос можно еще, Махарадж? Маленький. One question, Small. please. One small question. Okay. Вы вот, мы знаем, часто ездите на Украину и, в общем, вдохновляете преданных. Somebody can help you to cut. И, Okay, yeah. и мы знаем, что очень успешная ятра там. И вот хотелось бы, чтобы вот ваш
как бы взгляд, да, почему она успешная, да, то есть Translating там this сделаны question. преданные для того, чтобы она стала успешной. So Prabhu is asking, we know that Your Holiness visiting Ukraine frequently, and we That- know that the yatra in Ukraine are the most successful. The devotees are there. Well, that's because of Niranjan Maharaj, not Потому because что of... Niranjan- And I don't visit that frequently, occasionally.